Sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu olusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. Overall, very happy with the performance. In terms of numbers, we are finalizing verifications and related aspects, and we should be able to give the country a feedback soon. Ikhomishana yezokhetho iEC ithi iqulisekile ngendlela izinto ezihambe ngayo njengoba bekuyimpela sonto yesibili yokubhalisela ukhetho likazwelonke. We will unlock massive new investment in South Africa's rail system. This will support jobs in every sector of the economy. Uqalile namhlanje enkabeni edolobha eKapa umhlangano wensuku ezintathu iAfrican Mining Izindaba ohanjelwe nayizithunywa eziqhamuka emazweni ahlukene lapha eAfrika. Ikhomishana yezokhetho ezimele iEC ithi iqulisekile ngendlela izinto ezihambe ngayo ezikhungweni zokubhalisela ukhetho ngempela sonto esibuya kuyo. Nakuba bekumkhankaso wokugcina wempela sonto yokubhalisela ukuvota, kepha-ke abantu bakuleli basangakwazi ukubhalisa nge-internet noma emahhovisi e-IEC mathupha. Inqobo nje uma usuku lokhetho lingakashicilelwa ngokusemthethweni. Nakuba ikhomishana yezokhetho ezimele kuleli IEC isabala isibalo sababhalisele ukuvota ngempela sonto esibuya kuyo yomkhankaso wokugcina wokubhalisela ukuvota, kepha le khomishana iculisekile ngendlela izinto ezihambe ngayo ezikhungweni ezahlukene kuleli. It's been a good showing on our part in terms of establishing registration facilities, the knowledge of the staff, their ability to function the voter management devices and so on. So overall, very happy with the performance. In terms of numbers, we are finalizing verifications and related aspects, and we should be able to give the country a feedback soon. Okwamanje bangaphezu kwezigidi ezingama-27 abantu bakuleli ababhalisele ukuvota ukhethweni lukazwelonke lwalonyaka. Abangekabhalisi basenalo ithuba lokubhalisa inqobo nje uma usuku lokhetho lungakashicilelwa ngokusemthethweni. The announcement does not close the voters' roll. Indeed. What actually closes the voters' roll is the gazetting of the date. So the two could happen at different times. So in the meantime, we urge those that have not registered as yet to use the online facility to enlist themselves so that they too can make a contribution. Kunokuqagula ukuthi umengameli wezwe angahle amemezele usuku lokhetho ngolwesine uma ethula inkulumo yakhe asuke eyibhekise esizweni isona. Iphini kamengameli uHolmashatile uyiphikisile imizamo yokudicelela phansi uhlelo lwakuleli lokuvota ngaphambi kokhetho likazwelonke oluzobanjwa kulonyaka. uMashatile ubethula inkulumo ebandleni St John's Apostolic Faith Mission eKatlehong eGoli. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile lithi alikho iqiniso ezizweni zokukhwabanisa ukhetho ukuze leseke iqembu elibusayo. Wathi abantu bakuleli ke kufanele babheke ukhetho olukhulekile olungachemile. Bona le ba bang ba re ga ba bua ba re no election e tlo utswiwa. In other words, the ANC will lose and rig the elections. That is not true. It will never be true. The elections in this country have always been free and fair. We've got an independent electoral commission. Uphendule esiqweni sediso kuba ahoxe esikhundleni emva kwezinsolo zenkohlakalo. I think we should leave this matter in the hands of the presidency. As we say, they have issued a statement, and I think they'll continue to deal with it. uMashatile ke uphinde wahlonipha umengameli waseNamibia ongasekho uHage Geingob oshone neminyaka ama-92 ubudala emva kokuphathwa isifo somdlavuza. Well, I was actually shocked when I heard the news now. He's a man who was always smiling, and you know, when they were here for BRICS, I had opportunity to spend time with him, and
you know, a man who's always wanted to interact with everybody. We have a very good relationship as South Africa and Namibia, and part because of him. Namhlanje umholi we-EFF uJulius Malema uyakhankasa esikhungweni seDurban University of Technology eThekwini ngaphambi komcimbi waleli qembu kwethulwa komqulo zethembiso zokhetho iMoses Mabhida ngomgqibelo. Njengamanje sixhumana nentatheli SABC uSimphiwe Makhanya. Nguni asikwamukele indabeni zehora lokuqala imini sicela ke usichazele ngokulindelekile namhlanje njengoba leli qembu selibheke emcimbini walo ngomgqibelo. Impela njengoba usushilo sekuseleke izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuthi ke iqembu i-Economic Freedom Fighters lisingathi ke umcimbi walo lapha enkundleni ezemidlalo eThekwini eMoses Mabhida Stadium nalapho lizobe lethula khona ke usomqulu wezithembiso zokhetho njengalokhu ke phela eNingizimu Afrika kulonyaka kulindeleke ukuthi ke iye okhethweni lapha esikhona ke kuse Durban University of Technology nala khona ke umengameli we-EFF umnumzane uJulius Malema ulindeleke ukuthi ke akhulume ke nabanye babafundi abayingxenye ke esingathi yalomhlangano ke azokusingatha namhlanje miningana ke nokho emhlangano umnumzane uMalema azoyisingatha njengalokhu phela ke sekuzoyiwa eMoses Mabhida Stadium njengoba iqembu ke-EFF lizobe liyokwethula ke imanifesto yalo kepha ke ukuzwa kabanzi ngokuthi ikuphi esingakulindela kulomhlangano wanamhlanje asamukele usihlalo wayo EFF kuzwe lo kulesifundazwe umnumzane uMongezithwala Msethwala sibingelele sikwamukele endabeni bese siyakubuza ukuthi lo mhlangano bekumele uqale ngo12 kuze kube manje umnumzane Malema kabonwa usazoqhubeka yini lo mhlangano nokuthi kubambeni. Ngisengaqinisekisa ukuthi umengameli wethu we-EFF ungesenganyathela kulamabala emzuzwini ngembalwa kusuka manje sisembidlangweni sisemkhankasweni okugqugquzela bonke abafundi nokugqugquzela umphakathi wonkana eThekwini ukuthi awuphume ngobuningi bawo uzothamela umcimbi wethu elections manifesto ozoba ngomhla ka10 eMoses Mabhida Stadium lapho khona iqembu le-EFF lizobe lithula khona uhlu lezethembiso nezibephezelo emphakathini wonkana waseNingizimu Afrika kunye neKZN yonkana. Sokukuningi ukukhuluma ngenkundla yezemidlalo eMoses Mabhida Stadium namanye amaqembu amakhulu lapha eNingizimu Afrika nawo azoyisebenzisa ukwenza umsebenzi ofanayo. Kungani i-EFF ikhetha ukuthi izokwenza lo msebenzi obalekile kangaka lapha kwaZulu-Natal nokuthi muphi umyalezo enuthumelayo kubavoti lapha eNingizimu Afrika? iKwaZulu-Natal ingenye yama-province etshengisa ngokusobala ukuthi ine-voter population eningi baningi abantu abaparticipatayo nababandakanyeka kulo mkhankaso ukuthi bavote ngobuningi babo. Ngakho sithathe isinqumo njengeqembu le-EFF ukuthi sizinze la eKZN obuholi bukazwelonke buze buzozinza la eKZN ukuze sikwazi ukunyusa inombolo zethu okuzosiza ukuthi sisuse lo hulumeni obonakala ungabakhathalele neza abantu bakithi baseNingizimu Afrika. I-EFF kuphela esazonikeza abantu amathuba omsebenzi. I-EFF kuphela emile eqinisweni ukuthi abantu ababuye lo mhlaba okuzobuyisa isithunzi Ningizimu Afrika. I-EFF ezolisana ne-load shedding ukucisha kwagesi okubonakala kudlangile lo hulumeni enganazo izinhlelo eziphusile ezitshengisa ukuthi unayo intshisekelo yokuthi alungise isimo sagesi esibonakala sihlukumeza abantu esibonakala sifadabalisa umnotho esizweni sonkana. Ngakho ke i-EFF umkhankaso wayo uzoqinisa kakhulu ngoba lesi sifundazwe saKwaZulu-Natal sizimisele sokuthi siphume phambili njenge-EFF. Konke okulandelayo sekuyoza ngomva kwe-EFF kepha lesi sifundazwe njenge-EFF sinazo izinhlelo zokuthi sibe ngaphansi kobuholi be-EFF. Ngaphambi kwangidedele mnumzane uthwala izogcwala iMabhida ngomhla ka10 eMoses Mabhida Stadium bonke abantu baseNingizimu Afrika kuwumcimbi wabantu abasuka eJozini abantu abasuka eUtrecht eMadlangeni abantu abasuka eSibongile eDandi. Silindele wonke umuntu waKwaZulu-Natal ukuthi baphume ngobuningi babo beze emcimbini wethu we-EFF. Ngaqinisekisa ukuthi sisebenza kakhulu kuyikhanda saphuma kuzo zonke izingxenye zonke igodi zesifundazwe sonkana ukuqinisekisa ukuthi umlayezo uyafinyelela kuyo yonke indawo kuwo wonke amaward e-EFF. Ikakhulu ekunye singahle sikulethe sikunothi ukuthi i-EFF inama volunteer kuona wonke ama voting stations eSouth Africa.
ngakho-ke nama-volunteers ethu siyawagqugquzela ukuthi awaphume wonke ngobuningi bawo azothamela imanifesto yethu ngomgqibelo. Mnumzane Thwala sibonga kakhulu isikhathi sakho. Angibonga kakhulu msana. Okay, umnumzane uMongezi Thwala ke lo ongusihlalo we-EFF lapha esifundazweni kwaZulu Natal. Ngibuyisele kuwena intambo egoli. Sibonga kakhulu ke lwebe kwintatheli SABC uSimphiwe Makhanye sazisa ke ngomkhankaso okhona lapha eDithwi namhlanje sihlabele phambili. Umholo we-IFP uvele enkosini Hlabisa uzwakalise ukukhathazeka kwakhe ngesibalo sabantu bakuleli abangabhaliseli ukuvota okhethweni likazwelonke lwakulonyaka emva kokuvakashela ke ezinye zezikhungo zokuvota kwaZulu Natal njengoba bekuyimpela sonto yokubhalisela ukuvota. Izakhamizi zasendaweni yasemakhaya eNdwedwe zikhala ngokugqoza kwentuthuko endaweni zethi zifuna izibhedlela kanye nemigwaqo. Ngokwenhlangano ebhekelele ukhetho iIEC, izibalo zabantu ababhalisele ukuvota kuthiwa zibe phansi kule ndawo. Abanye baphumile bazofaka amagama abo ohlwini lwabavoti. Bathi abasakwazi ukulinda usuku lokhetho ngoba nabo banentshisekelo yokushintsha izimpilo zabo. Kuyasiphazamisa kakhulu emgaqweni ugcina uthola ukuthi mhlambe ngisho izithuthi lezi zomphakathi igcina zingasakhona ukuthi mhlambe zihambele zonke indawo zomphakathi ukuthatha abantu, so lokho kwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu mabedinga kuya mhlambe endaweni njengamadolobha mhlambe beyothenga izinto mhlambe abazozidla. uHlabisa uyincomile inhlangano ebhekelele ukhetho iIEC ngokuthi ikwazile ukuvula izikhungo zokuvota ngesikhathi, kodwa ukhala ngokuthi basebaningi kakhulu abantu abangabhalisele ukuvota. Nakubo bonke abantu abangabhalisile ngoba bibala ku-13 million eningizimu neAfrika, sinxusa ukuthi abahambe beyofaka amagama abo ohlwini noma bengakasithathi isinqumo ukuthi yiliphi iqembu abazokulivotela. iIEC ikhumbuze labo abangakwazanga ukuya esikhungweni ngempela sonto ukuthi ukungena ohlwini lwabavoti kusavuliwe. Mlondi Khadebe, SABC News, eNdwedwe. Uqalile namhlanje enkabeni edolobha eKapa umhlangano wensuku ezintathu iAfrican Mining Indaba ohanjelwe naye izithunywa eziqhamuka emazweni ahlukene lapha eAfrika. Ungqongqoshe wezamandla namagugu ambi wayo uGwedemantashe novulela umhlangano ekseni namhlanje ukhuthaze labo abasafika nabasacathula kumkhakha wezamagugu ambi waphansi ngokuthi babheka amathuba amaningi esifundazweni esifana neNorthern Cape esibonakala singanakiwe ikakhulukazi ilezo inkampani eseyisimeme. That province called the Northern Cape, big land, few people, many sheep, but very much virgin in terms of being exploited. We must exploit minerals. There is a rich province, it has a future, it is bright, it looks better. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa owethule inkulumo yosuku uqhakambise lokho osekwenziwe uhulumeni ukuhlangabezana nezinselele ezimayini njengokufadabala kohlelo lukaloliwe kanjalo nesiminyaminya samaloli imthwalo esibonakala echwebeni lase Richards Bay. Now, by introducing competition in freight rail operations while maintaining state ownership of the various routes, we will unlock massive new investment in South Africa's rail system. This will support jobs in every sector of the economy, from mining to manufacturing and to agriculture. Similarly, by upgrading and expanding our port terminals through innovative public-private partnerships, we aim to position South Africa as a leading player in global markets. As government, we are alive to the reality that without bold, transformative reforms to the logistics sector, mining cannot flourish. Labo abayingxenye yomhlangano weAfrican Mining Indaba kulindeleke ukuthi babhunge ngalokho okuyizinselelo ababhekana nazo emazweni abo. Baphinde babelane nangamaphuzu okwenza kangcono ukusimamisa umkhakha wezimayini eAfrika. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. And I know I'm forgetting some things, but I want to grab it! Isiblomo somculo wakuleli uTyler Odumo khale wemuka nendondo yeGrammy emkhakheni weBest African Music Performance ngenoni lakhe elishisa isikhotha esihloko sithi Water.
Sikubingelele sikwamukela mangabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ikhomishana yezokhetho iIEC ithi igculisekile ngendlela izinto ezihambe ngayo njengoba bekuyimpela sonto esibili okubhalisela ukhetho lokazwelonke. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umsolwa wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya uphika uma ngentaba ukuthi wagonyuluka wavuma ukuthi uyabandakanyeka ekubulaweni kaMeyiwa. Utshela inkantolo ephakeme eSepitoli ukuthi amaphoyisa ayembelesele ngenduku ukuze avume icala. Sibiya ke ufakazi oqala obizwe ithimba labameli bakamangalelwa. Umuzi Sibiya waboshwa mhla zingama-30 kuNhlaba ka-2020 ngezinsolo zokusoconga uSenzo Meyiwa. Uthi amaphoyisa awazange amchazele ngamalungelo akhe ngesikhathi eboshwa. Were there any rights that were explained to you or the reasons why you were under arrest? Akaze bengitshele nkosekatona. Uthi amaphoyisa ayemphethe khona ngesibhaxu ebuza ukuthi wazini ngokubulawa kaMeyiwa. Mabengishaya bathi basazobiza umuntu obatshenela olulwazi lokuthi mina ngabulala uSenzo. Uma ngibatshena futhi angazi lutho bula elingikrepa khona ngonyawo la enyaweni lingishaya ngonyawo. Since ngihlele esitweni somoya kanje mali ngishaya ngonyawo ngiye ngalahleka phansi. uSibiya uthi umsesho omkhulu kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda wamtshela emehlweni ukuthi akaqala ukuqondana nabantu abaphika iqiniso njengaye uSibiya. Naye waphinde wathi unolwazi lokuthi mina nginesandla ekufeni kaSenzo. Ngamtshela ngathi ngiyacela ukuthi ungithembe kulento engishoyo angazi lutho ngokufa kaSenzo. Labantu akuloku bengithathe mina bengishaba ngibuza indaba kaSenzo angazi lutho indaba yokufa kaSenzo. Bayilokho eqhubeke ngibuza ungitshela ukuthi vele kudala esebenza ngabantu abafana nami ngizokhuluma iqiniso. Uchithileke nokuthi endaweni abe ehlala kuyo kwatholakala izinhlamvu ezingekho emthethweni. It's the evidence of Buthelezi that a plastic bag was found containing ammunition. Mangalawa akhulunywa Buthelezi nkosekatona. Emva kwalokho ke inkantolo iguqile ngesikhathi sesidlo sasemini kanti njengamanje uSibiya uyaqhubeka ukwethula ubufakazi. Abakwasidlodlo bathungatha abasolwa ababalelwa kwabayisikhombisa kulandela isigameko sokuduna kwemoto yemali ngasolunde enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Kulimala onogada ababili kulesigameko esibe semgwaqeni oR34 phakathi koLundi noMthonjaneni okuyindawo ephinde yaziwe ngokuthi kuseMelmoth. Kulesigameko esenze ngomgqibelo ntambama abasolwa babaleke nesamba semali esingadalulwanga ngokusho kwamaphoyisa. Ekuhambeni kwesikhathi kube sekutholwa enye yezimoto okukholakala ukuthi besetshenziswa kulesi sigameko ngasoLundi. The suspects, who were reportedly driving in two vehicles, allegedly fired shots towards the cash delivery truck and forced it to stop. Two security guards sustained injuries and their firearms were stolen. The suspects fled the scene with an undisclosed amount of money. One of the suspects' vehicle was found abandoned at Mandeva in the Mpungamhlope policing precinct. Anyone with information regarding the whereabouts of the suspects is urged to contact the nearest police station or call the Crime Stop number. Izinhlangano iSO Ikomiti elibhekele ezokuxhumana nezobuchwepheshe ePhalamende limatasa ngomthethosivivinyo weSABC kuleli sonto. Enye yezinto esiseqhulwini kulomthethosivivinyo ukuthola indlela engcono yokuxhasa umsakazelo womphakathi. Izinhlangano iSOS Support Public Broadcasting, Media Monitoring Africa kanye neSANEF zithi umthethosivivinywa weSABC uyaphasiswa yize ungachazi ngokwanele ukuthi umsakazelo womphakathi uzoxhaswa kanjani. Lo mthethosivivinywa unikeza ungqongqoshe wezokuxhumana iminyaka emithathu ukube iqhamuke nomhlahlandlela wokuxhaswa kweSABC. A funding framework is not a funding model. So that means in 3 years, there's going to be a funding framework that they come up with, and then it will take them, I don't know how many years to actually develop a funding model from that framework. And we know in the communication sector that they change ministers almost every year.
So that actually just means that the SABC might not even get to have that funding model or framework, whatever that they're proposing, because ministers will just keep changing and no one will actually sit and finalize. Inhlangano Public Media Alliance ithi ziningi indlela okungaxhaswa ngayo SABC. Ithi into ebalekile ukuthi le nkampani iqhubeke izimele yenze nomsebenzi wayo. Ithi kumele ivikelwe umthetho. The public broadcaster needs to keep the public on side to make sure that the government know of whatever country we're talking about here, that the government know that in interfering with a public broadcaster, they are interfering with democracy. Ikomiti lasePhalamende elibhekele ezokuxhumana lizohlangana kusasa ukuze libhonge ngalomthetho osivivinywa. Islomo somculo kuleli uTyler wodumo khale wemuka nendondo yeGrammy emkhakheni weBest African Music Performance ngenoni lakhe elishisa ikhotha elisihloko sithi Water. Indondo yokuqala nqa yeGrammy kaTyler kanti uqwaqwade emakhanda abaculi abane baseNigeria okubala kubona abazakheleke igama emkhakheni uBurna Boy kanye noDavido. Umcimbi kulonyaka obusingathwa ihlandla lama-66 eLos Angeles eMelika ngusomahlaya wakuleli ophinda abe ngumethuli wenhlelo zikamabonakude uTrevor Noah. Noah kanye nabanye naye beqokiwe emkhakheni iBest Comedy Album kepha wakhala ngaphansi kukasomahlaya uDavid Chappelle waseMelika. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ungomunye wabahalaliselele lentokazi eneminyaka engama-22 ubudala. Thought I'd say I won a Grammy at 22 years old. Guys, like I'm if you don't know me, my name is Tyler, I'm from South Africa. And last year, God decided to change my whole life. So thank you so much to God. Thank you to my team, my family. I know my mother's crying somewhere in here. Thank you to the Recording Academy for this category. It's so important. And I know I'm forgetting some things, but I won a Grammy! Thank you, thank you. Sekuphele iminyaka eyisishiyagalombili selokhu kwenzeka inhlekelele emayini lili esifundazweni eMpumalanga. Kulesigameko esenzeka mhla zinhlanu kuNhlolanja ngo-2016 kwadlula emhlabeni uSolomon Nyirenda, Pretty Nkambule kanye noYvonne Mnisi. Izidumbu zalaba bobathathu azikaze zikhishwe kuze kube namhlanje. Njengoba isishiyagalombili nje iminyaka esidlule zingakakhishwa idumbu zabantu abathathu abadlula emhlabeni emayini esesifundazweni eMpumalanga ileli kusenzima kakhulu emndenini yezisiZulu kanti futhi imbeka amabala uhulumeni ngalolu daba. It's quite difficult for us as the families. We strongly believe that our government has betrayed us because I find it difficult that how come is it possible that in a democratic country people can be trapped underground for a long time without any government intervention. Ngenkathi efikele umunye uSifiso Mavuso washonelwa ngudadewabo kulesi sigameko uveza ukuthi zibuza imibuzo enzima ingane kadadewabo njengoba ingenakho ukuqonda mayelana nokwenzeka. They don't understand this thing. They will ask you difficult questions, which is quite difficult for us as the families to answer. Umholi we-Action SA Herman Mashaba uthi abaphathi bemayini babese ngeyimithiyo ngenkathi bethi ngeke bekhipheka abantu. The government, the Department of Minerals and Energy, Mine Management lied to the family, lied to people of South Africa, lied to the world that that container cannot be retrieved because they had no scientific basis as to what informed their decision. Mashaba uthi njengoba bengaphandle kwale mayini nje akabona nangokhala umengameli wezwe njengoba ematasa neindaba ezibandakanya amanye amazwe uqinisekiseni ukuthi bazoyiseka lemndeni mangabe inqumo ukulibangisa enkantolo ngalolu daba. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Magebe yakwasokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sisale kahle.